iodine in iodine tablet. কি করবেন? অ্যামাউন্ট অফ আয়োডিন বের করতে চাই ইন আয়োডিন ট্যাবলেট, বলো। ও নো, এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। দেখানো বলেছেন, এটাই অ্যান্সার। জাস্ট এটাই আস্ক করেছিলাম, অ্যামাউন্ট অফ আয়োডিন ইন আয়োডিন ট্যাবলেট। আয়োডিনের সাথে কে রিঅ্যাক্ট করে? দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান থিং দ্যাট ক্যান রিঅ্যাক্ট উইথ আয়োডিন, সোডিয়াম থায়োসালফেট। সো আমি করবো কি, আয়োডিন ট্যাবলেটকে গ্রাইন্ড করে পাউডার করব, সলিউশন বানাবো, সোডিয়াম থায়োসালফেট দিব, দিয়ে টাইট্রেশন করব, আয়োডিনের অ্যামাউন্ট পেয়ে যাবো। দ্যাটস, ইজ ইট ক্লিয়ার? ডিফিকাল্ট না? ডিফিকাল্ট? তারপরে পারিনি কেন? কি নবিহা ও ফবিহা? কি নাম তোমার? ফবিহা। টেস্ট কেমন হয়েছে? সরি, মক কেমন হয়েছে? কি এই মকের লাস্ট কোয়েশ্চেন তো নোন ছিল এনএমআর, এটা তো পেরেছেন সবাই, তাও পারোনি? রফিকুল, এটা থার্ড টাইম এক্সামে দিলাম, মানে থার্ড টাইম আপনি, না না না, থার্ড টাইম কেন, আমি ওয়ার্কশিটে দিয়েছি, এনএমআর এর টেস্টেও দিয়েছি এটা, আর এই যে আবারও দিলাম। ওয়ার্কশিটে ছিল, এক্সামে ছিল, ভেরি গুড। এক্সামে দিয়ে তারপর আবার দিয়েছি, তারপরও পারিনি। হোয়াট ইফ যদি এক্সামে আননোন কোনো কিছু আছে? মকে তো দিব এমন কিছু যেটা কোনোদিন দেইনি, তখন কি হবে? কি, তোমাকে তো আমি এক্সামের পেপারই আগে দিয়ে দিব, আগের দিন বলে দিবেন। কে বলেছে আগের দিন বলে দিবেন? কাকে? হ্যাঁ, তুমি 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 চেয়েছো? তাহলে বুঝছি বুঝছি, স্নেহা সরকার ওই বলেছে, হ্যাঁ আগের দিন দিয়ে দিবেন। এইরকম পেয়ে পেয়ে তো অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। ও মাই গড, কি? হ্যাঁ তো বুঝেন, আমি এখন বলবো, বললে তো মন খারাপ হবে। আগে এই যে তোমার ভাইরা যখন পড়েছে তখন তো বলতাম না, সবকিছুই তো ক্লাসে পড়ানোর পর টেস্ট দিয়ে দিতাম, তো একটা ওয়ার্কশিট সলভ করে ওয়ার্কশিটে যা দিয়েছি টেস্টে কোনোদিন সেম দিতাম না, দেইনি। ওয়ার্কশিটে যা দিয়েছি সে, আমি ধরেন একটা এনএমআর এর টপিকের, এনএমআর টপিক, এখান থেকে আমি কোয়েশ্চেন সিলেক্ট করেছি, সে দেয়ার আর 20 কোয়েশ্চেন্স ইন টোটাল, এর মধ্যে ওয়ার্কশিটে দিয়েছি 5, টেস্টে দিলাম নেক্সট 5, আর তারপর যে 10 কোয়েশ্চেন আয়রন ট্যাবলেট, বলেন স্নেহা সরকার। কি বলে অ্যাবজর্পশন স্পেক্ট্রাম? না, জি হয়নি স্যার, আমাকে অ্যামাউন্ট বের করতে বলেছে। ট্যাবলেটে কি অনেক কিছুই আছে তো, ইনক্লুডিং আয়রন, রাইট? এখন একজন বলেছে স্যার ম্যাস স্পেক্ট্রোমিটার ইউজ করব, ম্যাস বের করব। ম্যাস স্পেক্ট্রোমিটার ইউজ করে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন সে একটা মলিকিউল, এই মলিকিউলের ম্যাস কত উই ডোন্ট নো, সো এটাকে আপনি কোথায় দিবেন? ম্যাস স্পেক্ট্রোমিটারে দিলেন, দিলে আপনি ওই মলিকিউলের কি পাবেন? মোলার ম্যাস পাবেন, মানে ওই কম্পাউন্ডের মোলার ম্যাস কত এটা পাবেন, এর সাথে কি পাবেন? ফ্রাগমেন্টেশন প্যাটার্ন পাবেন। তো তার মানে ম্যাস স্পেক্ট্রোমিটার ইউজ করে আমরা কি আইডেন্টিফাই করি? দ্য মলিকিউলার ম্যাস অফ অ্যান অর্গানিক কম্পাউন্ড, এই তো। তো এখানে স্যার আয়রন 2 সালফেট আছে, তো আয়রন 2 সালফেট বলেই তো দিয়েছে ট্যাবলেটে আয়রন 2 সালফেট আছে, রাইট? আমরা এক কাজ করি, এই আয়রন সালফেট থেকে, মানে এই ট্যাবলেট থেকে আমরা আগে আয়রন সালফেটকে সেপারেট করি। সেপারেট যখন করবেন, আয়রন ট্যাবলেট থেকে কাকে সেপারেট করার কথা বলছি? আয়রন সালফেটকে সেপারেট করার কথা বলছি। তো আয়রন সালফেটকে কিভাবে সেপারেট করবেন এরন ফয়সাল বলেন। না, উই ওয়ান্ট টু সেপারেট, ক্রাশ করে ফিল্টার করে ফেলবেন।
ক্র্যাশ করলে তো সলিড থাকবে, সলিড ফিল্টার কিভাবে হয়? ওকে, ওখানে তো আরো অন্য কিছু ডিজলভ হয়ে যেতে পারে। সে আয়রন ট্যাবলেট একটু সুগার দিয়েছিল, সুগারও তো ডিজলভ হয়ে যাবে, হবে না? দেন we want to separate the substance, ক্রোম্যাটোগ্রাফি করি। কি ক্রোম্যাটোগ্রাফি? এইচপিএলসি অর গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি করি। তো এইচপিএলসি গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি করলে কি হবে? আপনি এইচপিএলসি যখন করবেন, ইচ সাবস্টেন্স সেপারেট হবে, সেপারেট হয়ে কি রিটেনশন টাইম অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার রিটেনশন। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ রিটেনশন টাইম? হ্যাঁ, স্নেহা সরকার, রিটেনশন টাইম জানেন? কি বলেন? কি? আর ওটা রিটার্ডেশন ফ্যাক্টর। স্যার রিটেনশন টাইম কোনটা? যখনই একটা মিক্সচার থেকে স্যাম্পল গুলো সেপারেট হয়, সেপারেট হয়ে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইমে কালেক্ট হয়। নাম্বার ওয়ান, সাবস্টেন্স গুলো কি হবে? সেপারেট হবে। সাবস্টেন্স গুলো কি হবে? সেপারেট হবে। আর সেপারেট হলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইমে কি হবে? কালেক্ট হবে। তো নাম্বার ওয়ান, সেপারেট হবে। নাম্বার টু, কালেক্ট হবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইমে। এন্ড পিক পাবো না? হ্যাঁ, পিক পাবো। একটা সাবস্টেন্সের জন্য একটা পিক, আরেকটা সাবস্টেন্সের জন্য আরেকটা পিক। এই পিকে এক্স অ্যাক্সিস এর ভ্যালুস গুলো কি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয়, বিকজ টাইম ডিফারেন্ট, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইমে কালেক্ট হচ্ছে। এক্স অ্যাক্সিসে কি লিখি? টাইম লিখি না আমরা? বাট এই যে পিক গুলো যে পাবেন, সো হোয়াট ইজ এরিয়া আন্ডার দ্য পিক? হ্যাঁ, এরিয়া আন্ডার দ্য পিক কি রিপ্রেজেন্ট করে? কি বলো এটা? নাম্বার অফ মাস। ও বলছে নাম্বার অফ মাস। এরিয়া আন্ডার দ্য পিক রিপ্রেজেন্ট দ্য অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স। মনে আছে কি তাহিয়া? এগুলো মনে নেই? আছে। সো আমরা যদি এইচপিএলসি করি আর গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি করি, করলে যে পিক গুলো পাবো, এক একটা পিকের এরিয়া আন্ডার দ্য পিক রিপ্রেজেন্টস দ্য অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স। সো এরিয়া আন্ডার দ্য পিক এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স রিপ্রেজেন্ট করে। এই তো লিখেন ইউজিং এইচপিএলসি অর গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি। এখন আর এভাবে করে না স্যার। সে আপনার কি মনে হয়? একটু 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 এই যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি যেগুলো আছে, এরা একটা আয়রন ট্যাবলেট যখন বানায়, বানানোর পর কি করে? এটাকে এইচপিএলসি মেশিনে দেয় আর গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি মেশিনে দেয়, ঠিক আছে? দিলে কি হয়? পিক গুলো আসে। আর আয়রন সালফেটের পিক কোনটা এটা আইডেন্টিফাই করব। আর এরিয়া আন্ডার দ্য পিক মানে কি? অ্যামাউন্ট, এটা আইডেন্টিফাই করবো। এই তো হয়ে গেল। লিখেন using HPLC or GC, using HPLC or using HPLC or GC, লিখেছেন using HPLC or GC গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি। তার মানে আমরা HPLC ইউজ করব আর কি ইউজ করব? গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি ইউজ করব। Is it clear? Using HPLC or what? গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি। GC, GC আমরা বলেছি ওটা কি? গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি। আপনি আমাকে বলেন ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি কোথায় কাজ করে, এটা আগে বলেন। ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি করে কি পাই আমরা? ভেরি গুড, কি আইডেন্টিফাই করেন? কি 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 কি? Yes, little learning is interesting. That means bonds is not enough. Bonds, James Bond. তাহলে bonds between atoms, bonds between atoms identify করেন কি থেকে? ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি থেকে। এখানে তো স্যার অ্যামাউন্ট বের করতে চাচ্ছি। আর এটা তো আইডেন্টিফাই, আচ্ছা আপনি যেটা বলছেন এটা হতে পারে কখন? আমি আপনাকে একটা ট্যাবলেট দিয়ে বললাম স্যার চেক করেন তো এটা কি ট্যাবলেট, তখন আপনি ওটার ম্যাস স্পেকট্রোমিটার নিলেন। নিলে আপনি বুঝবেন এই ট্যাবলেটে আমাদের যে মেইন কম্পাউন্ড এর ম্যাস কত, মোলার ম্যাস। দেন এরপর এটাকে আইআরএ নিলেন। আইআরএ নিলে কি পাবেন? কি কি বন্ডস আছে, বন্ডস থেকে আপনি আইডিয়া পাচ্ছেন এখানে ফাংশনাল গ্রুপ।
বন্ডস থেকে কি পাবেন, আইডিয়া পাবেন এখানে ফাংশনাল গ্রুপ কোনটা। ইজ ইট ক্লিয়ার? বন্ডস থেকে আইডিয়া পাবো কিসের, এখানে ফাংশনাল গ্রুপ কোনটা, এটার আইডিয়া পাবো। তো বন্ডস থেকে আইডিয়া পাচ্ছি এখানে ফাংশনাল গ্রুপ। ইজ ইট ক্লিয়ার? এরপর সেকেন্ড থিং, আপনি ফাংশনাল গ্রুপ পেলেন। মাস স্পেক্ট্রোমিটার থেকে কি পেয়েছেন, মোলার মাস। এটা ইউজ করে এর ফর্মুলা বের করবেন। মাস স্পেক্ট্রোমিটার আর আইআর কম্বাইন্ডলি এই কাজে ইউজ হয়। অ্যামাউন্ট তো বের করে দিচ্ছে না। এবার স্যার স্ট্রাকচার তো বের করতে পারিনি। সে যেমন আমরা একটা আননোন কম্পাউন্ড আপনি বলেছেন, হ্যাঁ দেখেন একটা আননোন কম্পাউন্ড আপনাকে দিয়েছে, আপনি ওটাকে মাস স্পেক্ট্রোমিটারে দিয়ে দেখলেন এখানে OH আছে, মাস স্পেক্ট্রোমিটারে দিয়েছেন। সো আফটার পুটিং ইন মাস স্পেক্ট্রোমিটার আপনি কি দেখেছেন, এই কম্পাউন্ড যে কি আছে, ইট কন্টেইনস OH বন্ড এন্ড নো আদার বন্ডস। আপনি প্রেডিক্ট করছেন স্যার ইট কুড বি অ্যালকোহল, তাই তো? এটা কি থেকে পেলেন এই ইনফরমেশন, আইআর স্পেক্ট্রোমিটার থেকে পেলেন। এরপর এটাকে মাস স্পেক্ট্রোমিটারে দিলেন, কোথায় দিলেন, মাস স্পেক্ট্রোমিটার। তো মাস স্পেক্ট্রোমিটারে দেওয়ার পর এর মাস আপনি পেয়েছেন, ঠিক আছে? এখান থেকে কি পেলেন, মোলার মাস। ইজ ইট ক্লিয়ার? মাস স্পেক্ট্রোমিটার থেকে মোলার মাস পেয়েছেন, আইআর স্পেক্ট্রোমিটার থেকে ফাংশনাল গ্রুপ পেয়েছেন। তা আপনি ক্যালকুলেট করে প্রেডিক্ট করলেন এর ফর্মুলা হতে পারে C3H8O। 60 পেয়েছি মোলার মাস, কি হলো C3H8O। আমি জানি এটা অ্যালকোহল, মোলার মাস থেকে আমি কি পেয়েছি, এই যে ইনফরমেশন পেয়েছি ফর্মুলা এটা অ্যালকোহলের। মানে এই অ্যালকোহল কি হতে পারে স্যার, C3H8O। একটা হতে পারে, এই একটা হতে পারে। এখন আমি কিভাবে আইডেন্টিফাই করব, স্ট্রাকচার বের হবে, বুঝেন? তো এখানে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি কোথায় আসলো, স্পেকট্রোস্কোপি দিয়ে হবে না, আমি অ্যামাউন্ট বের করতে যাচ্ছি। সে আপনাকে আমি একটা আয়রন ট্যাবলেট দিয়েছি, ওখানে আয়রন ট্যাবলেটের ম্যাস 3 গ্রাম, আয়রনের ম্যাস 1 গ্রাম। আপনি যখন এই ট্যাবলেটকে ক্রোমাটোগ্রাফিতে দিবেন, দিলে কি কি সাবস্টেন্স আছে সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা পিক আসবে। ওর মধ্যে থেকে আপনি যদি জানেন আয়রনের রিটেনশন টাইম কত, ওটা আপনি গ্রাফে দেখবেন, রিটেনশন টাইম দেখে আপনি পিক আইডেন্টিফাই করলেন কোনটা কিসের পিক, আরএনএ পিক কি দেখে, রিটেনশন টাইমের ভ্যালু দেখে। সে 5 মিনিটস রিটেনশন টাইম যদি হয় ওটা সালফেটের হয়, 8 মিনিটস রিটেনশন টাইম যেটা হয় ওটা আয়রনের হয়। তখন আপনি বুঝলেন ও আচ্ছা, আয়রনের রিটেনশন টাইম 8 মিনিটের যে পিক এটা আয়রনের হলো। এরিয়া আন্ডার দ্য পিক দেখে কি বুঝবেন, দ্যাটস ইট, ওটা তো অ্যামাউন্ট, কোয়ান্টিটি। আর এটা কি, এটা কোয়ালিটেটিভ, বুঝছেন? কোয়ালিটেটিভ মানে আইডেন্টিফিকেশন, আর কোয়ান্টিটিভ মানে কোয়ান্টিটি অ্যামাউন্ট কতটুকু। দুটো মিক্স আপ করে ফেললে তো হলো না, হলো না। ওকে স্যার, অ্যান্সার লিখেছেন ইউজিং এইচপিএলসি অর জিসি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি, ইউজিং এইচপিএলসি অর জিসি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি, এটা হয়েছে। এরপর স্যার দেখেন ডিটারমিনেশন অফ পার্সেন্টেজ অ্যামাউন্ট অফ আয়রন 2+ and 3+ ion solution in a mixture. So now we have a mixture of iron 2+ and iron 3+. এখানে আমরা আয়রন 2+ আর 3+ দুইটারই অ্যামাউন্ট বের করতে চাচ্ছি। ল্যাবি বাপারিসা কিভাবে করবেন এটা বলেন, আপনি ল্যাবে এটা শিখেছেন। আয়রন 2+ এর অ্যামাউন্ট সোডিয়াম থাইসালফেট দিয়ে বের হবে, তো সোডিয়াম থাইসালফেট বলছে। স্যার we have a mixture of iron 2+ and 3+, একটু বুঝেন, we have a mixture of iron 2+ and 3+. So we have a mixture of iron 2+ and what, iron 3+. Is it clear? So আমাদের একটা মিক্সচার আছে, mixture of what, iron 2+ and iron 3+. কিভাবে আপনি বুঝবেন আয়রন 2+ কতটুকু আছে? স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন অফ KMnO4 দিয়ে টাইট্রেট করলে you will get the amount of Fe2+ ion.
KMnO4 তো Fe2+ আয়নের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, 3+ এর সাথে তো করে না, করে না। লিখে নাম্বার 1। We can get the amount of iron 2+ ion. We can get the amount of iron 2+ ion present in the mixture is V equals to mv divided by E, है ना? ফিজিক্স ওখানে তুমি লিখবে এটা, লিখেন we can get the amount of Fe2+ ion present in the mixture, a mixture না, in the mixture, হ্যাঁ, in the mixture. Is it clear? We can get the amount of Fe2+ ion present in the mixture by titrating the mixture with standard getting a by titrating the mixture with standard KMnO4 solution. The standard KMnO4 solution. Let's start with here. From here, yes. It's okay. Write it down. Listen, we can get the amount of Fe2+ ion present in the mixture by titrating the mixture against or with কি লিখেছেন against না with লিখেছেন with by titrating the mixture with standard KMnO4 solution. এটা করলেই তো Fe2+ এর মোল নাম্বার পাবেন নাকি পাবেন না? পাবো। Then start a new para এর নিচে লিখেন number 1 এর কন্টিনিউয়েশন লিখছি, লিখেন number 1 লিখেন number 1 এর কন্টিনিউয়েশন, then start a new para লিখেন concentration of KMnO4 is known. Concentration of KMnO4 is known. And volume of titer will be known after titration. And volume of titer will be known after titration. Full stop. So KMnO4 এর কি জানেন? Concentration জানেন, আর কি জানেন? Volume জানেন. So do we know the mole number of KMnO4? Again, full stop দিয়ে লিখেন so mole number of KMnO4 will be known. So mole number of KMnO4 will be known. And the mole number of Fe2+ ion as well. And the mole number of Fe2+ ion as well. And the mole number of Fe2+ ion as well. বুঝছেন কিভাবে ক্যালকুলেশন হবে? সো KMnO4 এর কি জানেন? কনসেন্ট্রেশন জানি, আর কি জানি? ভলিউম জানি। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে। এখন স্যার এখানে কার অ্যামাউন্ট বের করা ইজি? কার অ্যামাউন্ট বের করা ইজি? Fe2+ না 3+? Fe2+ ই তো KMnO4 এর সাথে রিঅ্যাক্ট করে। কে রিঅ্যাক্ট করে না? করে রিঅ্যাক্ট? না। এবার কি করছি দেখেন, আমরা এক্সেস জিঙ্ক পাউডার নিচ্ছি। আমরা কি নিচ্ছি? এক্সেস জিঙ্ক পাউডার। কি মনে পড়ে? জি, এক্সেস জিঙ্ক পাউডার নিয়েছেন। কার সাথে রিঅ্যাকশন করাবেন? এই মিক্সচারে দিবেন। আগে স্যার রিঅ্যাকশন লিখবেন না, এই যে
এটা লিখতে না করেছি। হ্যাঁ, এই যে এক্সেস জিঙ্ক পাউডার নিয়েছেন, নিয়ে কোথায় দিয়েছেন? KMnO4 সলিউশনে দিয়েছেন। এটাতে KMnO4 এ দিব? হ্যাঁ, এটা কি KMnO4 লিখছি দেখো তো। স্যার এবার বলেন, জিঙ্ক জিঙ্ক ইলেকট্রন লুজ করে কি ফর্ম করবে? জিঙ্ক 2+ করবে তো? হ্যাঁ, আচ্ছা। আর আয়রন 3+ ইলেকট্রন গেইন করে কি হয়ে যাবে? বুঝেন? তাহলে এখন মিক্সচারে আয়রন 2+ এর অ্যামাউন্ট কি? কে ইনক্রিজ করেছে না? মানে আগে মিক্সচারে আয়রন 2+ ছিল, আর এর সাথে কি ছিল? আয়রন 3+ ছিল। এটাকে আমি এক্সেস জিঙ্ক পাউডার দিয়ে রিঅ্যাকশন করানোর পর আগে যে আয়রন 2+ ছিল ওটা তো এখনো প্রেজেন্ট, বাট আয়রন 3+ আয়নও কি কনভার্ট হয়ে কি ফর্ম করেছে? Fe2+ ফর্ম করেছে। তা আয়রন 3+, এখন আয়রন 2+ আয়নের নাম্বার কি বেশি? আমি ফিল্টার করে জিঙ্ক সেপারেট করতে পারবো না এক্সেসটা? এটাকে আবার KMnO4 এর সাথে রিঅ্যাকশন করাবেন, করালে কি পাবেন? Fe2+ এর মোল নাম্বার পাবেন। তাহলে আগের মোল নাম্বার আর পরের মোল নাম্বার সাবট্রাক্ট করলে কার মোল নাম্বার? মোল নাম্বার অফ Fe3+ that has just been converted into Fe2+, মানে নিউলি যেটা ফর্ম হয়েছে। আর নিউলি যে Fe2+ এটা কার? Fe3+ এর অ্যামাউন্ট, ওটাই তো Fe2+ এ কনভার্ট হয়েছে। লিখেন নাম্বার 2 লিখেন। লিখেন। না না, রিঅ্যাকশন লিখতে তো বলিনি। লিখেন নাম্বার 2 লিখেন। Excess zinc powder is added to the mixture. Excess zinc powder is added to the mixture. Excess zinc powder is added to the mixture. লিখেছেন? Excess zinc powder is added to the mixture. হয়েছে, excess zinc powder is added to the mixture. Excess zinc powder কে কোথায় অ্যাড করেছেন? মিক্সচারে অ্যাড করেছেন। কমা, it will convert all Fe3+ ion into Fe2+ ion. It will convert all Fe3+ ions লিখেছেন, it will convert all Fe3+ ion into Fe2+ ion. লিখেছেন, it will convert all Fe3+ ion into Fe2+ ion. লিখেছেন? এরপর রিঅ্যাকশন। স্যার আমি ব্যালেন্সিং করাচ্ছি না, আমি কনসেপ্ট বলছি। এটা আপনি ব্যালেন্স পারেন। জিঙ্ক লুজ করে 2 ইলেকট্রন, আয়রন গেইন করে কয়টা? 1 ইলেকট্রন, সো 2 আয়রন নিতে হবে। 2 Fe3+ নেবেন, সো 2 Fe2+ ফর্ম হবে। এই ব্যালেন্সিং আমি মনে করি আমাদের এখানে ওকে ফাইন, আপনি বলেছেন আমি লিখে দিই বাবা। বাট আমাদের এই টপিকের সাথে আমাদের কনসেপ্টটা দরকার ছিল, যে কিভাবে আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করব। নেন এটা একটু লিখে নেন। এখন সেন্স মেক করে দেখেন তো। জি, মানে he was asking zinc is losing 2 electrons whereas iron 3+ is gaining only 1 electron. So ম্যাচ তো হয় না। এখন ম্যাচ করে দেখেন তো। আর এই রেডক্স ইকুয়েশন কারেক্ট হলে বোথ সাইডের ওভারঅল চার্জ কি সেম। এখন দেখেন চার্জও ম্যাচ করবে, লেফট সাইড রাইট সাইড বোথ সাইডের চার্জ 6+ হয়। জি, রিঅ্যাকশন লিখেছেন, এরপর লিখেন the excess zinc powder is separated by filtration. লিখেছেন excess zinc powder is separated
by filtration. লিখেছেন excess zinc powder is separated by filtration. Full stop. So এবার এখানে বলেন তো the mole number or the amount of Fe2 plus ion mixture right now কি বেশি than the previous one কেন Fe3 plus convert হয়েছে কিসে Fe2 plus ঠিক আছে লিখেন then start a new para লিখেন the mole number of Fe2 plus ion present in the mixture লিখেছেন কি the excess sorry the mole number of Fe2 plus ion present in the mixture কি লিখেছেন the mole number of Fe2 plus ion present in the mixture is now greater is now greater is it clear number 3 now this mixture is titrated against now this mixture is titrated against now this mixture is titrated against লিখেছেন now this mixture is titrated against standard KMnO4 লিখেছেন now this mixture is titrated against standard KMnO4 full stop the volume of titer would be greater এটা বুঝছেন the volume of titer would be greater is it clear তাহলে স্যার এটাকে সাবট্রাক্ট করলে আপনি কার মোল নাম্বার পাবেন Fe3 প্লাস এর মোল নাম্বার পেয়ে যাবেন এই এখন স্যার নেসেসারিলি মোল নাম্বারই কি বের করতে হবে না কে সো ফার্স্ট যখন KMnO4 এর টাইট্রেশন করেছেন সে তখন ভলিউম ছিল x আর এখন ভলিউম কত ycm³ লাগছে রাইট এটা বুঝেন ফার্স্ট KMnO4 দিয়ে টাইট্রেশন যখন করেছে তখন ভলিউম কত লাগছিল xcm³ আর এখন ভলিউম কত ycm³ তাহলে নিউলি কনভার্টেড Fe3 প্লাস যেটা 2 প্লাসে কনভার্ট হলো এর জন্য কত ভলিউম লাগলো y - x এই তো আলাদা করে ভলিউম বের করে ক্যালকুলেশন করতে পারবো না নেসেসারিলি সব জায়গায় কি মোল নাম্বার ক্যালকুলেট করতে হবে না লিখেছেন এই যে কি লিখেছেন now this mixture is titrated against standard KMnO4 the volume of titer would be greater is it clear তাহলে স্যার এখন the amount of number 4 লিখেন লিখেন number 4 লিখেন the amount of Fe2 plus ion that is produced from Fe3 plus ion the amount of Fe2 plus ion that is produced from Fe3 plus ion is determined by subtraction is determined by subtraction full stop এটা আইডেন্টিফাই হয়ে গেল স্যার আরেকবার বলছি নেসেসারিলি ভলিউম মোল নাম্বার দিয়ে কি করব হ্যাঁ নেসেসারিলি কি মোল নাম্বার দিয়ে করব না ভলিউম দিয়ে করব ভলিউম দিয়ে করব মোল নাম্বার দিয়ে করব না ইজ ইট ক্লিয়ার ওকে ফাইন ইরেজ করব ইজ ইট ডান ইরেজ করব ওকে এবার একটু দেখেন স্যার এরপর
এই যে এখানে যেগুলো লিখেছি, হ্যাঁ, সে আমরা এখন একটু অ্যাজিউম করে নেই। এগুলো লিখেছেন, ওকে। সো ভলিউম অফ টাইটার বিফোর x cm cube, volume of titer after ycm cube। এই দুটো যদি ইনফরমেশন থাকে, এটা বুঝছেন? এই দুটো কি ইনফরমেশন, দেখেন এখান থেকে। স্যার 5 দিয়ে কেন মাল্টিপ্লাই হয় জানেন? মোল রেশিও। সো এখানে 5 ইনটু কনসেন্ট্রেশন ইনটু y minus x by 1000, এটা একটু কপি করেন। কোন এক্সপেরিমেন্টের সাথে কোনটাকে মিক্স আপ করছে? এটা কি ডাবল ইন্ডিকেটর? তো ডাবল ইন্ডিকেটর গ্রাফ হবে, এখানে না। এটা তো অ্যামাউন্ট ক্যালকুলেট করবেন। সেটা এবার দেখেন, টাইট্রেশন অফ acidified KMNO4 and ethanoic acid or oxalic acid। সো এখানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট কোনটা? কে KMNO4 or MNO4 minus। রিডিউসিং এজেন্ট কোনটা? অক্সালিক অ্যাসিড। এই তো, আচ্ছা অক্সালিক অ্যাসিড এভাবে না লিখে এভাবে
C2O42 minus. সেটা এবার দেখেন স্যার এখানে ডাইওয়িক অ্যাসিড আর অক্সালিক অ্যাসিড, হ্যাঁ, এর অ্যামাউন্ট কিভাবে বের করবে? প্রসেস দেখেন। Some ethane dioic acid is dissolved in volumetric flask to prepare a standard solution. ইথেন ডাইওয়িক অ্যাসিড কে কোথায় নিয়েছেন? ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে নিয়েছেন। বিউরেট is filled with KMnO4. স্যার ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে যেটা ওটা নিয়েই তো টাইট্রেশন করবো, রাইট? বিউরেটে কি নিয়েছেন? KMnO4। লাস্ট ক্লাসে এটাও বলেছি KMnO4 কে কেন বিউরেটে নেই। ইথেন ডাইওয়িক অ্যাসিড is pipeted into conical flask. ইথেন ডাইওয়িক অ্যাসিড কে কোথায় নিয়েছেন? conical flask. Then dilute nitric acid or dilute sulfuric acid is added to it. এরপর এখানে dilute nitric acid or dilute sulfuric acid কি করেছেন? অ্যাড করে দিয়েছেন। Does it make sense? এবার প্রবলেম, the reaction is slow. এই রিঅ্যাকশনটা কি? স্লো। A conical flask containing ethane dioic acid is heated to about 60 degrees Celsius to speed up the reaction. Before starting the reaction to achieve activation energy for the reaction. তার মানে স্যার এই রিঅ্যাকশনটা স্লো, এটাকে কি হিট দিতে হয় 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত দিয়ে তারপরেই না টাইট্রেশন করি? জি। KMnO4 solution is added from burette to conical flask drop by drop until color change is observed. KMnO4 solution is added from burette to conical flask. KMnO4 solution কে কোথা থেকে অ্যাড করি? বিউরেট থেকে অ্যাড করি। কোথায়? কনিক্যাল ফ্লাস্কে। কিভাবে? ড্রপ বাই ড্রপ আনটিল কালার চেঞ্জ ইজ অবজার্ভ। যতক্ষণ কালার চেঞ্জ হয় না ততক্ষণ আমরা দেখি। নোট, color changes from colorless to first permanent pale pink. Color changes from colorless to first permanent pale pink. Color changes from colorless to first permanent pale pink. No indicator is needed because the reaction is self-indicating. এই রিঅ্যাকশনটা কি? self-indicating. So indicator লাগবে না। এগুলো বুঝছেন? Yes sir. তাহলে জি, মানে পার্মানেন্ট পেল পিঙ্ক লিখতে হয়। আর পার্মানেন্ট পেল পিঙ্ক তো স্যার বেশি অ্যাড করলেও পার্মানেন্টলি পেল পিঙ্ক দেখবেন। যে মোমেন্টে ফার্স্ট আপনার পেল পিঙ্ক মনে হবে, কারণ এটা অনেক পেল হয়। ঠিক আছে, এটাই কেয়ারফুলি করতে হয়। আর কনিক্যাল ফ্লাস্কের বটমে হোয়াইট টাইল দিয়ে রাখি, যখনই একটু কালারলেস থেকে একটু পিঙ্ক মনে হবে ওটাই আমরা কাউন্ট করি। বিকজ কি KMnO4 পিঙ্ক কেন কালার শো করছে? বিকজ KMnO4 রিঅ্যাক্ট করতে পারছে না, বিকজ কনিক্যাল ফ্লাস্কে আর রিঅ্যাক্ট করার মতো কেউ নেই। সো KMnO4 কনিক্যাল ফ্লাস্কে আসার পর দেখছে there is no one to react with. এখন KMnO4 কি করবে? তো রিঅ্যাক্ট করছে না, পুরো কনিক্যাল ফ্লাস্কে কালার্ড করে দিল। বাট আপনি KMnO4 তো বেশি দেননি, কতটুকু দিয়েছেন? 1 ড্রপ। 1 ড্রপের মধ্যে জাস্ট ইমাজিন হাফ রিঅ্যাক্ট করে ফেলেছে। বিকজ এর আগে তো কালারলেস ছিল। কালারলেস ছিল মানে কি এর ভিতরে একটু হলেও আয়রন ছিল, একটু হলেও সাবস্টেন্স ছিল। বাট এই 1 ড্রপ অ্যাড করার পর দেখছি পেল পিঙ্ক। মানে এই 1 ড্রপ থেকে একটা পোরশন কি রিঅ্যাক্ট করে কার সাথে? আয়রনের সাথে। আর 1 ড্রপেরই ওই হাফ ড্রপ অর একটা স্মল পোরশন ওটা রিঅ্যাক্ট করতে পারছে না, তো ওর জন্যই তো কালার। কালার তো বেশি ডার্ক হয় না, হয় না। What will be the effect on the volume of titer and the calculated concentration of KMnO4 if oxalic acid is not heated up to 60 degrees Celsius? এখন স্যার এখানে দেখেন কি লিখি। এই some ethane dioic acid is dissolved in volumetric flask to prepare a standard solution. মানে আপনি কার মোল নাম্বার জানেন? ইথেন ডাইওয়িক অ্যাসিডের মোল নাম্বার জানি, তার মানে আমরা মোল নাম্বার বের করব কার? KMnO4 এর। কনসেন্ট্রেশন বের করব কার? KMnO4 এর। সো কোনটা ডিপেন্ডেন্ট? KMnO4 ডিপেন্ডেন্ট। আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনটা? ইথেন ডাইওয়িক অ্যাসিড। বুঝেন এবার? তো এখান থেকে লিখেন, এই যে রাইট সাইডে লিখেন
এই যে স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন আন্ডারলাইন করে রাইট সাইডে লিখেন। এই যে আন্ডারলাইন করে রাইট সাইডে লিখেন the concentration as well as the mole number the concentration as well as the mole number of ethane dioic acid is known. The concentration as well as the mole number of ethane dioic acid is known. The concentration and the mole number of KMNO4, ethane dioic acid is known. So at the end, we will come to know the mole number of KMNO4. At the end, car mole number known hobe. Mole number of KMNO4. Is it clear? At the end, the mole number of KMNO4 will be known. এটাই তো. Okay. So এখানে কি লিখেছেন? The mole number, the concentration and the mole number of KMNO4, ethane dioic acid is known. We have to calculate the mole number of KMNO4. লিখেন. We have to calculate the mole number of KMNO4. We have to calculate the mole number of KMNO4. We have to calculate the mole number of KMNO4. Is it clear? Okay. এবার এখান থেকে আসেন। এই ইনফরমেশন না জানলে স্যার এটা লিখতে পারবো না। সো এটার অ্যান্সার আমি বলবো না, এটার অ্যান্সার আপনারা বলবেন। সো ফার্স্ট এটার অ্যান্সার এই যে স্নেহা সরকার তুমি বলো। হোয়াট একটু দাঁড়াও। What will be the effect on the volume of titer and the calculated concentration of KMNO4? দুইটা, হ্যাঁ, volume of titer or concentration of KMNO4 if the oxalic acid is not heated up to 60 degrees Celsius. Oxalic acid is not heated up to 60 degrees Celsius. হ্যাঁ, ভলিউম কম হবে। কি রিজন? স্যার রিঅ্যাকশন স্লো মানে রিঅ্যাকশন হবে না, হবে বাট কম হবে। ওকে ফাইন স্যার। সলিউশন কনিক্যাল ফ্লাস্কে আপনি কালার চেঞ্জ কখন দেখবেন? যখন KMNO4 আর রিঅ্যাক্ট করতে পারছে না তখনই তো কালার চেঞ্জটা হচ্ছে। তো যদি হিট না দেন অ্যাক্টিভেশন এনার্জি অ্যাচিভ হয়নি। অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যদি অ্যাচিভ না হয় তার মানে রিঅ্যাকশন আর হচ্ছে না। তাহলে KMNO4 অ্যাড করলে একটু পরে কি পিঙ্ক হয়ে যাবে। কেন? বিকজ KMNO4 তা রিঅ্যাক্ট করতে পারেনি, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ছিল না। তাহলে ভলিউম অফ টাইটার কি লেস হবে। বুঝেন ভলিউম অফ টাইটার লেস কেন হবে? স্যার আপনি বুঝেছেন? বুঝেছেন? বলেন তো একটু। না, আরেকবার। কালার চেঞ্জ কখন দেখবেন? যখন KMNO4 কি রিঅ্যাক্ট আর করতে পারছে না। এখন এখানে রিঅ্যাকশন, আচ্ছা, আয়রনের টাইট্রেশনে কালার চেঞ্জ কেন হয়েছিল? কনিক্যাল ফ্লাস্ক থেকে অল আয়রন 2+ ইউজড আপ। লাস্ট ক্লাসের টাইট্রেশন বলছি। কনিক্যাল ফ্লাস্ক থেকে অল আয়রন 2+ আয়নস ইউজড আপ। কনিক্যাল ফ্লাস্ক থেকে অল আয়রন 2+ আয়ন কি ইউজড আপ হয়ে যায়। এই জন্য KMNO4 যখন অ্যাড করেছেন ইট ইজ নো মোর রিঅ্যাক্টিং। এই তো। এখন প্রবলেম কি? হিট দেয়নি। হিট না দিলে কি হবে? হিট দেয়নি, হিট না দিলে কি হবে? অ্যাক্টিভেশন এনার্জি অ্যাচিভ হয়নি, সো রিঅ্যাকশন আর হচ্ছে না। তার মানে KMNO4 আপনি বিউরেট থেকে অ্যাড করবেন,
বাট কনিক্যাল ফ্লাস্কে KMnO4 কি করতে পারবে না, রিঅ্যাক্ট করতে পারবে না। রিঅ্যাক্ট না করলে কনিক্যাল ফ্লাস্কে কি পিঙ্ক করে ফেলবে। সো ভলিউম অফ টাইটার কি লেস। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে ফাইন, সিট ডাউন। লিখে নাম্বার 1, volume of titer would be lower than it should be. Volume of titer would be lower than it should be. Volume of titer would be lower than it should be. Listen, volume of titer would be lower than it should be. Number 2, listen. Number 2. So calculated concentration of KMnO4 so calculated concentration of KMnO4 কি হবে? লেস না মোর কি বলছে? আমি তো বললাম ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট বুঝে একটু করতে হবে। KMnO4 এর ভলিউম কম পেয়েছেন, আপনি কি বের করবেন? KMnO4 এর কনসেন্ট্রেশন। সো KMnO4 এর ভলিউম কম মানে কনসেন্ট্রেশন কি বেশি, লিখেন will be greater. So calculated concentration of KMnO4 will be greater. Calculated concentration of KMnO4 will be greater. A student has acidified the oxalic acid solution with HCl solution. এটার অ্যান্সার নওশিন বলবেন, দাঁড়ান। A student has spilled, has acidified. A student has acidified the oxalic acid solution with HCl solution. What would be the effect on the titer value? And hence the calculated concentration of KMnO4. A student has acidified the oxalic acid solution with HCl solution. What would be the effect on the titer value and hence the calculated concentration of KMnO4? Note number 1, লিখেন। আপনি বলেন কি হবে? কি? হ্যাঁ? তুমি কি মানে আমাকে বলো না, এখন আমি বলবো যে নওশিন কান ধরে ক্লাস করো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এটা বললে কি ভালো হবে? হ্যাঁ, তুমি কয়দিন পর ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবা, তখন এইরকম এত বড় বাচ্চাকে কেউ বলে যে কান ধরে তুমি ক্লাস করো? মানে ওয়ার ইজ দ্য প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি? এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কি লাস্ট ক্লাসে পড়িনি আমরা? আমি কাজ করতে পারি, আমি সিম্পলি অ্যান্সারটা বলে দিয়ে দিতে পারি, আর আরেকটা এক্সপ্লেইন করে কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে। বিকজ আমি আবারও বলছি, এক্সামে যে এই অক্সালিক অ্যাসিড আর KMnO4 দিবে তা কিন্তু না। KMnO4 দেখা যাচ্ছে যে KMnO4 আর অক্সালিক অ্যাসিড এখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাবস্টেন্স দিয়ে দিল, সেম একই রকম কোয়েশ্চেন করবে, তখন কি হবে? আই ডোন্ট নো। লিখে নাম্বার 1, স্যার KMnO4 কি করবে? তুমি বলো, দাঁড়াও, কি হবে এটা অ্যান্সার? ভেরি গুড। কেন? কার সাথে? এই তো সিকোয়েন্সিয়ালি বলেন। ফার্স্টে ও বলছে হ্যাঁ যে KMnO4 HCl এর সাথে রিঅ্যাক্ট করবে, এটাই তো। সো নাম্বার 2, KMnO4 এর ভলিউম বেশি হবে, আর KMnO4 এর ভলিউম বেশি মানে কনসেন্ট্রেশন কি কম। KMnO4 এখানে ডিপেন্ডেন্ট দেখে এইভাবে বলছে, আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে তাহলে তো মোল নাম্বার অফ KMnO4 বেশি চলে আসবে। ভলিউম বেশি হলে মোল নাম্বার অফ KMnO4 বেশি হবে না? KMnO4 ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি? KMnO4 এর মোল নাম্বার ইউজ করে আপনি অক্সালিক অ্যাসিডেরটা বের করবেন। KMnO4 বেশি অ্যাড করতে হলো, KMnO4 বেশি অ্যাড করলে কি হবে? আয়রনের টাইমে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনটা ছিল? KMnO4। আয়রন ডিপেন্ডেন্ট ছিল KMnO4 এর উপর, রাইট? আর এখানে আমাদের কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট? অক্সালিক অ্যাসিড। আর KMnO4 ডিপেন্ডেন্ট, এই জন্য দুটো ডিফারেন্ট দিয়েছি। বসেন both of you, লেখেন নাম্বার 1, KMnO4 will react with HCl solution. KMnO4 will react with HCl solution. KMnO4 will react with HCl solution. দেখেছেন? KMnO4 will react with HCl solution. Full stop. Number 2, volume of titer would be greater. Volume
of titer would be greater. KMnO4 will react with HCl solution, number 1. Number 2, volume of titer would be greater. Number 3, so calculated concentration of KMnO4. So calculated concentration of KMnO4 will be less. 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 Note number 1. KMnO4 solution can be reduced by water. KMnO4 solution ki diye reduce hobe? Water diye. So aqueous solution of KMnO4 is unstable. KMnO4 solution can be reduced by water. So aqueous solution of KMnO4 is unstable. Last class এ বলেছিলাম water এর সাথেও react করতে পারে. It is often standardized using iron to ammonium sulfate. এর নাম more salt. এর নাম কি? Double salt, more salt. এটা AS এ পড়েছে. More salt has to be freshly prepared because Fe2 plus ion can be oxidized by air. So more salt has to be freshly prepared. More salt কে আমরা কি করি? Freshly prepare kori because iron 2 plus ion can be oxidized by air. More salt has to be freshly prepared because iron 2 plus ion can be oxidized by air. Next question. A student has prepared a standard solution of more salt to determine the concentration of KMnO4. He has left the solution for a week or so, then carried out the titration. What would be the effect on the titer value and hence the final concentration of the solution of KMnO4? এটা এখান থেকে সাদমান পারবা? কোয়েশ্চেন পড়েন। এক স্টুডেন্ট ও মোর সল্ট বানিয়েছে, রাইট? মোর সল্ট বানিয়েছে কেন? KMnO4 এর কনসেন্ট্রেশন বের করার জন্য। প্রবলেম কি? KMnO4 লং টাইম বানিয়ে রাখলে নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট ঠিক হয় না, কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ হয়ে যায়, কমে যায়। এক স্টুডেন্টকে আমরা দিয়েছি একটা KMnO4 সলিউশন, বলেছি এর কনসেন্ট্রেশন বের করে। এক স্টুডেন্টকে কি দিয়েছি? KMnO4 সলিউশন দিয়ে কি বলেছি? এর কনসেন্ট্রেশন বের করে, রাইট? এর জন্য ও মোর সল্টের একটা সলিউশন বানিয়েছি, বাট বানিয়ে ওই সলিউশনটা 1 উইক রেখে দিয়েছি। রেখে দিলে কি হবে? ওর আয়রন 2 প্লাস এর অ্যামাউন্ট কি কমে যাবে? বাট ও কি জানবে? ও তো জানে না। সো তো আয়রন মোর সল্টের কনসেন্ট্রেশন যেটা আগে লাস্ট উইকে লিখেছিল আজকেও তাই লিখবে, কনসেন্ট্রেশন। বাট কনসেন্ট্রেশন রাইট নাও আজকে কি কম। তার মানে আজকে কনসেন্ট্রেশন কম হলে ভলিউম বেশি লাগবে কার? মোর সল্টের। মোর সল্ট তো বিউরেটে নিচ্ছে, বুঝেন? মোর সল্ট কি কনিক্যাল ফ্লাস্কে নিচ্ছে, বিউরেটে কি নেবেন? KMnO4। তো কনিক্যাল ফ্লাস্কে ও যখন মোর সল্টের সলিউশন নিবে, মোর সল্টের এখানে আয়রনের অ্যামাউন্ট কি কম, বাট থিওরিটিক্যালি কি বেশি, বাট প্র্যাকটিক্যালি কি কম। KMnO4 অ্যাড করতে হবে কি কম। KMnO4 অ্যাড করেছেন কম, সো ভলিউম অফ টাইটার উড বি লেস। এটা বুঝেন? এবার আয়রন যেটা ছিল কনিক্যাল ফ্লাস্কে, এই আয়রনের প্র্যাকটিক্যাল এন্ড থিওরিটিক্যাল কোনটার মোল নাম্বার বেশি? থিওরিটিক্যাল মোল নাম্বার বেশি। সো KMnO4 এর মোল নাম্বার কি বেশি আসবে, আর ভলিউম কম আসছে, তার মানে কি কনসেন্ট্রেশন বেশি আসবে। এই তো বুঝেন? লিখেন নাম্বার 1। নাম্বার 1 লিখেন। Volume of titer would be lower than it should be. Volume of titer would be lower than it should be. Volume of titer would be lower than it should be. Volume of titer would be lower than it should be because the mole number of Fe2 plus ion, because the mole number of Fe2 plus ion, the mole number of Fe2 plus ion present in conical flask is less.
The mole number of Fe2 plus ion present in conical flask is less. So less KMnO4 has to be added. So less KMnO4 has to be added. Later, so less KMnO4 has to be added. Is it clear? So less KMnO4 has to be added. Full stop. Number 2 लिखें. So calculated concentration of KMnO4 will be higher. So calculated concentration of KMnO4 will be higher. So calculated concentration of KMnO4 will be higher. Is it clear? A reaction between acidified KMnO4 and oxalic acid. Oxidizing agent কোনটা? Reduction half equation. এই তো এখন কোনটাকে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবেন? উপরেরটাকে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবেন? হ্যাঁ, উপরেরটাকে মাল্টিপ্লাই করবেন কি দিয়ে? with 2 আর নিচেরটাকে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবেন? 5. So এটা একটু কপি করবেন।
Hey, is it done? এবার দেখেন ওভারঅল রেডক্স রিঅ্যাকশন, এটা একটু ক্লিয়ার করি, দেখেন এই যে এখান থেকে ওভারঅল রেডক্স রিঅ্যাকশন। Sir, so এই যে 2MnO4 minus plus 16H plus 5C2O4 2 minus, it will give 2Mn2 plus 10CO2 plus 8H2O. So this is the overall reaction, and the mole ratio of MnO4 minus and oxalate C2O4 2 minus ion is 2:5. But there's a problem. এই যে oxalic acid is very poisonous or toxic. Oxalic acid কি? Very poisonous or toxic, and KMnO4 is strongly oxidizing. So oxalic acid toxic, very poisonous. So it's recommended যে আমরা oxalic acid এর জন্য কি করব? Gloves use করব. Toxic তো, poisonous. But একবার exam এ question আসছিল 2013 এ, a teacher suggested that the student, you don't have to use gloves. Why? Hey, তুমি বুঝো, গ্লাভস বলছি আর তুমি ফিউম কভার্ড বলছো, এটা গ্যাস না তো। ফিউম কভার্ড মানে কি? মানে অক্সালিক অ্যাসিড কি পয়জনাস তো, টক্সিক পয়জনাস। এর জন্য অক্সালিক অ্যাসিড ইউজ করার জন্য ইটস রেকমেন্ডেড গ্লাভস পরতে হবে। বা টিচার সাজেস্ট করেছে যে গ্লাভস ইউজ করার দরকার নেই। কেন? অনেক বেশি ডাইলিউট, এই কনসেন্ট্রেশনে প্রবলেম হবে না। এর অ্যান্সার কি? ফিউম কভার্ড। এন্ড সাদমান, এই যে দেখো, এই যে এখান থেকে বলি, হ্যাঁ, paper filler should be used, use hand gloves. If the concentration of solution too low, it is not necessary to use hand gloves. এটা বুঝছেন? এই যে এই গ্রাফ, এটা অটো ক্যাটালাইসিস রিঅ্যাকশনের গ্রাফ। কি অটো ক্যাটালাইসিস? কি ক্যাটালাইসিস বলেছি? অটো ক্যাটালাইসিস রিঅ্যাকশন। মনে আছে অটো ক্যাটালাইসিস রিঅ্যাকশন? নেক্সট ক্লাসে ইউ উইল বি দ্য ফার্স্ট ওয়ান, তুমি এই গ্রাফটা ড্র করে আনবা। অটো ক্যাটালাইসিস রিঅ্যাকশন কি ক্যাটালাইসিস বলেছি? অটো ক্যাটালাইসিস। স্যার আবারও বলছি, এই আমরা এই টাইট্রেশন অনেক টাইম নিয়ে পড়েছি, রাইট? জাস্ট বিকজ এটা ইউনিট 5 এও লাগবে আর কি 6 এও লাগবে, তার মানে আমি 5 আর 6 এর একসাথেই বলেছি। কি বলেছি বুঝছেন? তো আমাদের নেক্সট ক্লাস উইল বি স্টার্টিং ট্রানজিশন মেটালস। ওকে ফাইন, দ্যাটস অল, দ্যাটস দ্য নেক্সট ক্লাস। আল্লাহ হাফেজ। Recording stopped.